heaven, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা, please bless us as we study. আমাদের শিক্ষা নিবে আমাদেরকে আশীর্বাদ করুন। I ask in the name of Jesus. আমি যিশুর নামে চাই। Amen. Did the last class work out? Did you learn anything from the book Education? গত এই যে আগের ক্লাসে আমি তোমাদেরকে যে অধ্যায়টা করতে বলছিলাম, তোমরা কি কিছু শিখেছো এখান থেকে? পুরোটা শিখা হয় না, অল্প পড়ছি আমি। You couldn't finish it, but you read it. But you enjoyed what you read. তুমি যা পড়ছো এটা কি মজা পাইছো? হ্যাঁ হ্যাঁ। It's incredible material. ওটা অনেক ভালো ছিল না? Today we're talking about one of the most famous people in history. আমরা আজকে ইতিহাসের একজন বিখ্যাত মানুষের ব্যাপারে কথা বলবো। His name is Martin Luther. তার নাম হচ্ছে মার্টিন লুথার। Martin Luther lived his entire life in Germany. মার্টিন লুথার তার সারা জীবন জার্মানিতে বাস করেছে। And I'm not going to draw the European map for you because you won't remember it. আমি তোমাদেরকে ইউরোপিয়ান ম্যাপ আইতে দেখাবো না, তাও তোমরা মনে রাখতে পারবে না। I want to give you 3 names কিন্তু আমি তোমাদের তিনটা নাম দিতে চাই that you should know. যেটা তোমাদের জানা প্রয়োজন। William Tyndale, Martin Luther, and Ulrich Zwingli. উইলিয়াম টিন্ডেল, মার্টিন লুথার, Well, Zwingli is the name. I think I spelled Ulrich wrong. Anyway, these are the key names: Luther, Tyndale, and Zwingli. লুথার, টিন্ডেল, জুইংলি। এই তিনটা নাম হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ, এটা তোমরা মনে রাখো। Yeah. You know how to do it? We have a lady here who knows something about. Like that. ULRI. And also WINGY. You didn't give the dots after the I. On Zwingli. The middle of the I. And on William. There we go. And on Martin. Okay, we'll just do all our little dotting. These men have a lot in common. এই লোকদের মধ্যে কিছু জিনিস এক ছিল। And what they have in common teaches us an important lesson. এখন তাদের মধ্যে যে জিনিসগুলো এক ছিল সেগুলো আমাদেরকে একটা বিষয় শিক্ষা দেয়। First, প্রথম, they were all born within 2 weeks of each other. যে তাদের সবার জন্ম হয়েছে 2 সপ্তাহের ভিতরে, মানে 2 সপ্তাহ পর পর। 2 of them were born the last week of 1483, and the third one was born January 1, 1484. 1483. So the last week of 1483, 2 of them, and the other one was born the first day of 1484. They're all born within 2 weeks of each other. আচ্ছা, 1983, right? 1483. 1493 এর শেষের দিকে শেষ সপ্তাহে হচ্ছে দুজনের জন্ম হয়েছে, আর পরে 1484 আরেকজনের জন্ম হয়েছে প্রথমে। So, what's interesting about this is that they were born in different nations. এটা দেখো, এখানে মজাদার কিছু আছে যে তাদের কিন্তু জন্ম হয়েছিল ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে। They never knew each other growing up, তারা যখন বড় হয়েছিল তারা কিন্তু একজন আরেকজনকে চিনতো না। but God used them to do the same work in 3 different nations. কিন্তু ঈশ্বর তাদেরকে ব্যবহার করেছিলেন একই কাজ করার জন্য, কিন্তু বিভিন্ন জাতিতে। Mr. Luther did the work in Germany, জনাব লুথার হচ্ছে জার্মানিতে কাজ করেছেন, and Mr. Zwingli did the work in Switzerland. আর জনাব সুইংলি কাজ করেছেন সুইজারল্যান্ডে, And Tyndale did it in England. আর টিন্ডেল কাজ করেছে ইংল্যান্ডে। So, what was the work they did? এখন তারা যে কাজটা করেছে, কাজটা কি? They taught the Protestant teachings of righteousness by faith. আর তারা শিখিয়েছিল প্রটেস্ট্যান্টের শিক্ষা, ধার্মিক শিক্ষা। They taught the authority of the Bible. তারা শিখিয়েছিল বাইবেলের কর্তৃত্ব।
and they helped give the Bible to their own people. এবং তারা তাদের নিজেদের লোকদেরকে বাইবেল দিতে সাহায্য করেছিল। So we'll learn a lot about each of them, তাই আমরা তাদের সবার ব্যাপারে অনেক কিছু জানবো, but today we'll start with Luther কিন্তু আজকে আমরা শুরু করবো লুথারকে দিয়ে, because he's introduced first in the Great Controversy. কারণ তাকে মানে মহাসংঘর্ষের ভিতরে তাকে প্রথমে পরিচয় দেওয়া হয়। Luther grew up in a poor home. লুথার বড় হয়েছিল একটা দরিদ্র পরিবারে। His dad was a miner, like someone who digs in mountains to find minerals. তার বাবা ছিলেন একজন মাইনে কাজ করত। His dad was a hardworking man, তার বাবা খুব কঠোর পরিশ্রম করতেন, and he was a little bit over hard, কিন্তু তার like in his discipline. তিনি খুব কঠোর একজন ব্যক্তি ছিলেন। Luther said that once he took a nut that he wasn't supposed to take, like a piece of food, a nut, and he got a terrible beating for it. তার বাবা এতটাই কঠোর ছিলেন যে লুথার একদিন একটা বাদাম নিয়েছিল, যে বাদামটা তার নেওয়া উচিত ছিল না, আর ওই একটা বাদাম নেওয়ার জন্য তার বাবা তাকে অনেক মেরেছিলেন। But when Luther got older, কিন্তু লুথার যখন আস্তে আস্তে বড় হলো, he saw that being raised like that was probably better than being raised with someone who wasn't disciplined. এখন সে বলছিল কি যে এমন কঠোর পিতার মাধ্যমে সাথে যদি বড় হওয়াটা আরো ভালো, ওই ডিসিপ্লিনের মধ্যে না থাকে বড় হওয়া থেকে। When someone doesn't have discipline, it becomes very hard for them to have peace in life. কারণ যে সময়ানুবর্তিতা না পেলে, মানে নিয়ম কারণ না জেনে শুনে যখন বড় না হয়, তার জন্য কিন্তু সময়টা অনেক কঠিন হয়ে যায়। Luther didn't say that his dad did the right thing, লুথার কিন্তু এটা বলেনি যে তার বাবা যা করেছিল ঠিক করেছিল, only that he did better than a lot of other fathers. কিন্তু সে বলেছিল সে অন্যান্য বাবাদের থেকে আরো ভালো কাজ করেছে, এটা বলছিল। You understand what I'm saying? তোমরা কি বুঝতে পারতেছো কি বলা হচ্ছে? Luther wanted to go to school. লুথার স্কুলে যেতে চাইতো, His parents didn't have enough money to send him, তার বাবা তার পরিবারে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা ছিল না, but he had a very nice voice. কিন্তু তার অনেক ভালো স্বর ছিল, So he became a special type of beggar. আর এই জন্য সে খুব স্পেশাল একটা ভিক্ষুক হয়ে গিয়েছিল। He'd go home to home singing. সে বাড়ি বাড়ি যেত গান গাওয়ার জন্য। He'd sing a song for your family and ask you to give him money for school. সে একটা বাড়িতে যেয়ে ধরো তোমার পরিবারের জন্য সে গান গাইতো এবং টাকা চাইতো স্কুলে যাওয়ার জন্য। And this was good for him. এখন এটা তার জন্য ভালো ছিল। It taught him to go and meet people and to use his talents. এইটা কিন্তু তাকে শিখিয়েছিল যে কিভাবে মানুষের সাথে পরিচিত হওয়া যায় এবং তার ট্যালেন্টটাকে কিভাবে ব্যবহার করা যায়। He learned how to face rejection. সে শিখেছিল যে কিভাবে একজন যখন তাকে অ্যাকসেপ্ট না করে তাকে কিভাবে এই পর্যায়টা যেতে হয়। That's probably the hardest thing for many people. অনেক লোকের জন্য কিন্তু এটা অনেক কঠিন হয়ে যায় যখন প্রত্যাখ্যিত হয়। To feel rejected when you're trying to help or meet someone. যখন তুমি একজনকে সাহায্য করার চেষ্টা করছো বা একজনের সাথে দেখা করার চেষ্টা করছো, তখন তুমি যখন প্রত্যাখ্যিত হও। One of the ladies that he ended up singing for really liked him. সে যখন গান গাইছিল তাদের ভিতর থেকে একজন মহিলা তাকে খুব পছন্দ করেছিল। She was an old woman. সে লোকটা ছিল অনেক বৃদ্ধ। She invited him to move into her house while he was at school. আর সে বলছিল যে তুমি যখন স্কুলে যাও তারপরে তুমি আমার বাড়িতে এসো। And she fed him good food, আর তারপরে তাকে খুব ভালো খাবার খাওয়ালো। so he didn't have to beg anymore. আর এই জন্য তাকে আর ভিক্ষা করতে হয়নি। He could just live with her and go to school. আর এইভাবেই কিন্তু সে মহিলাটার সাথে বসবাস করতো এবং স্কুলে যেত। And he did so well in school that people really thought he was going to be an important person in the country. আর সেই স্কুলে অনেক ভালো ফলাফল করতো, অনেক ভালো কাজ করতো, এই জন্য অনেকে ভেবেছিল যে সে দেশে হয়তো খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন ব্যক্তিতে পরিণত হবে। But then he had two events happen in a short time that changed the nature of his plans. কিন্তু তার জীবনে খুব অল্প সময়ের ভিতরে দুটো খুব বড় ঘটনা ঘটেছিল, যার জন্য তার জীবনে তার যত চিন্তা ভাবনা ছিল সব পরিবর্তন হলো। One of them is that one of his children got sick. একটা হচ্ছিল তার Did I say one of his children got sick? That's not what I meant to say. I was thinking about someone else. Is that one of his best friends got sick. কি হয়েছে, তার খুব ভালো কাছের একজন বন্ধু অসুস্থ হয়ে পড়ে। And the friend got sick and died unexpectedly, very quickly. আর তার বন্ধুটা খুব দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং মারা যায় অসুস্থতা। That just shocked Luther. আর এটা লুথারকে অনেক
শক করে দিছিল সে। This was a young man with lots of promise in his life, like lots of potential. আর তার বন্ধুটা ছিল একজন যুবক এবং তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ছিল, And now gone. আর এখন সব শেষ। Then he was walking home one day, আর তারপরে একদিন সে বাড়িতে হেঁটে যাচ্ছিল, and there was a terrible storm. আর তারপরে একটা খুব প্রচন্ড ঝড় হলো, Lightning was everywhere. সব জায়গায় বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। He was afraid he was going to be hit. সে ভাবছিল কি হয়তো তার সে ওই যে ঠাটা পড়বে। He had a sword with him, তার সাথে একটা তরোয়াল ছিল, but the sheath maybe wasn't made very well, আর হয়তো ওই তরোয়ালটা ঠিক মতো বানানো হয়নি। and the sword slid out of it and sliced into his leg. আর কি হয়েছে, ওই যে তরোয়ালটা যে খাপের ভিতরে লাগানো হয় না, ওটা হয়তো ঠিক মতো হয়নি বানানো, এই জন্য কি হয়েছে তরোয়ালটা বের হয়ে গেছে ওই ইয়া থেকে এবং তার পা কেটে গেছে। You have some major arteries in your leg. এখন মনে রাখবো যে পায়ে কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিরা উপশিরা থাকে, And he began bleeding a lot. আর তার পা কেটে যাওয়ার জন্য তার প্রচুর পরিমাণে রক্ত বের হয়ে যাচ্ছিল। Those two events brought him close to death. আর এই যে দুইটা ঘটনা তার জীবনে ঘটেছিল, এই দুইটা ঘটনা, And he, go ahead. The sword event and the thunderstorm event. Are they separate in the reading? I haven't read the story. I didn't read. Were we supposed to read? No, I don't think I asked you to read I it. haven't read it in a long time. I didn't remember the sword part though. Were they the same story? In my mind, they're the same story, but when you asked, it made me question myself because I haven't read this in a long time either. I think it's part of the same story. so the two event is like the sword and the storm, No, the friend, the friend's friend dying and him almost dying. So that really made him think. এখন এই যে দুইটা ঘটনা ঘটেছে তার জীবনে, তার বন্ধু এবং সে অলমোস্ট মারা যাচ্ছিল, এটা তাকে চিন্তায় বসাইলো। There was something I didn't tell you about his dad. আমি তোমাদেরকে তার বাবা সম্পর্কে বলিনি। The dad really hated monasteries. এখন তার বাবা কিন্তু সন্ন্যাসবাদ খুবই ঘৃণা করতেন। The dad thought that monks were just lazy. তার বাবা ভাবতেন যে ওখানে যে সন্ন্যাসীরা আছে তারা অনেক অলস ছিল, And he made his son promise to never join one. আর সে তার ছেলেকে প্রতিজ্ঞা করালো যে কখনো যেন সে সন্ন্যাসীদের সাথে যুক্ত না হয়। But when those two events happened, আর যখন এই দুটো ঘটনা ঘটলো, What's a monastery? that's a good question. Would Lily like to tell Jonathan what a monastery is? তোমাদের ভিতরে কেউ কি বলবা সন্ন্যাসবাদ কি? জোনাথনকে বলো। A monastery is a building where people live who don't work and don't get married and are there to seek holiness by denying themselves necessary things. You want me to translate for them? Might as well if you can remember it. Should I say it again? No, I remember. Okay. আচ্ছা, সন্ন্যাসবাদ তো আমরা সবাই কি জানি তাই না? সন্ন্যাসবাদ হচ্ছে একটা বিল্ডিং এর মতো একটা জায়গা যেখানে সন্ন্যাসীরা থাকে এবং তারা বিয়ে করে না, তারা কোনো কাজ করে না, তারা ওখানে থাকে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য। মনে আছে না তোমাদের? When these things happened, Luther wasn't a young man. He wasn't a very young man. He was already in the university. আর যখন তার সাথে এই ঘটনাগুলো ঘটছে তখন কিন্তু সে খুব ছোট ছিল না, সে তখন বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, He was doing very well there. সে অনেক ভালো করছিল এখানে। He decided to go into a monastery, সে সিদ্ধান্ত নিল যে সে সন্ন্যাসী an Augustinian monastery. আর অগাস্টিনদের You remember সন্ন্যাসী। Augustine of Hippo we talked about a few weeks ago. তোমাদের মনে আছে না অগাস্টিন অফ হিপো? So this was a series of monasteries started by that man. এখন তোমরা মনে রাখবে যে উনি কিন্তু আমাদের ওইখানে সন্ন্যাসবাদ শুরু করেছিল তাই না? So Martin Luther called all his friends from college together আর তখন কি করলো, মার্টিন লুথার তার কলেজের যত বন্ধুরা ছিল তাদের সবাইকে to ডাকলো have one more great time with them, যেন তাদের সাথে আর একবার শেষবারের মতো একটু ভালো সময় কাটাতে পারে। laughing and talking and eating. তাদের সাথে হাসছিল, কথা বলছিল এবং খাচ্ছিল। And then at the end, he announced that he was going to go into a monastery. আর ওই কথা বলা শেষে সে সবাইকে বললো যে সে সন্ন্যাসী চলে They যাবে। tried to talk him out of it. তারা চেষ্টা করলো, তার বন্ধুরা চেষ্টা করলো যেন সে না যায়। No, please don't. তার ফ্রেন্ড দোস্তরা বললো যে না 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 তুমি যেও না, But he did it. কিন্তু তবুও সে গেল। The monastery
knew that he was a great student in university. এখন সন্ন্যাসীরা কিন্তু জানতো যে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের খুব ভালো একজন শিক্ষার্থী। And the universities were sometimes the enemies of the monasteries. আর ওই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিন্তু সন্ন্যাসবাদদের মানে সন্ন্যাসীদের শত্রু ছিল। Because the monasteries tried to get children to come into them before they were old enough to go into universities. কারণ তোমাদের মনে আছে না, সন্ন্যাসীরা চেষ্টা করতো যেন ছেলেরা খুব বেশ বড় হওয়ার আগে তাদেরকে যেন সন্ন্যাসী পদে নিয়ে আসতে পারে, যাতে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে না পারে, তাই না? So the monastery thought that if they could do a good thing by giving Luther very low jobs, like taking care of the sewer and things like that. আর কি হচ্ছে, সন্ন্যাসী যারা ছিল তারা ভাবলো কি তারা হয়তো খুব ভালো একটা কাজ করবে যদি তারা লুথারকে খুব ছোট একটা কাজ দেয়, যেরকম ওই যে ড্রেন পরিষ্কার করার মতো কাজ। Drain, so that's the sewer word. Yes, for here. Okay, now I know what drain means here. And so Luther was very hard on himself. তাই লুথার কি করছে, নিজেকে শক্ত করছে। He was trying to become holy. সে চেষ্টা করছিল যে পবিত্র হওয়ার He জন্য। didn't eat. সে খায়নি, He got undressed. সে উলঙ্গ হয়ে গিয়েছিল, He laid face down on the cold rock. সে ঠান্ডা পাথরের উপরে মুখ নিচু করে ছিল, And he stayed there until he got quite sick. আর সে ওইখানে ছিল ওরকম ভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে খুব অসুস্থ না হয়ে পড়ে। He came close to dying there. সে প্রায় মৃত্যুপ্রায় হয়ে গিয়েছিল এখানে। How did God reach Luther in the monastery? এখন ঈশ্বর কিভাবে ওই সন্ন্যাসবাদের ভিতরে লুথারের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন? There are a couple things that happened. এখানে বেশ কয়েকটা কিছু হয়েছিল। One is that someone came to visit the monastery that was an old Augustinian monk that studied the Bible. এখন ওইখানে হয়েছে কি, একজন লোক এসেছিল যে ছিলেন খুব বৃদ্ধ অগাস্টিনের একজন সন্ন্যাসী, যে বাইবেল খুব সুন্দর করে পড়েছিল। If I say stop it, আমি যদি বলি থামো, but if I make the sound stop it and add a Z to it, it sounds like stop it. I'm just not helping you say the name. Okay. The name of the friend is Stop It. তার ওই যে বন্ধুটা ছিল তার নাম ছিল হচ্ছে স্টপ ইট। Like stop it, Z. Stop it. মনে রাখো, স্টপ ইট জি, এখানে শেষে একটা জি দিয়ে দাও। That friend encouraged Martin Luther to believe in God's forgiveness. So that's Yeah, as a That- monk, a leader in the monastery even. so that old man, Mm-hmm. ওই যে বয়স্ক লোকটার কথা বলা হচ্ছিল না, সে বলছিল কি যে তুমি এই সন্ন্যাসবাদ ছেড়ে দাও, যিশুকে গ্রহণ করো। I didn't tell you, but the monastery had a Bible. আমি তোমাদেরকে বলিনি, কিন্তু ওই সন্ন্যাসবাদের ভিতরে একটা বাইবেল ছিল। It was in the basement and it was chained to a wall. ওটা ছিল হচ্ছে পাতাল ঘরে, যে ঘরটা মানে বাইবেলটা খুব সুন্দর করে চেইন দিয়ে লাগানো ছিল And দেয়ালে, it was in Latin. আর ওই বাইবেলটা ছিল ল্যাটিন ভাষায়। But most monks were uneducated, কিন্তু বেশিরভাগ সন্ন্যাসী ছিল পড়াশোনা জানতো না, so they couldn't read it. আর এই জন্য তারা ওটা পড়তে পারতো না। But Stoppitz could read it, কিন্তু স্টপেজ ওটা পড়তে পারতো, and it helped him a lot. আর এটা তাকে সাহায্য করেছে অনেক। And Luther began to read it. আর লুথারও কিন্তু ওটা পড়া শুরু করলো। He had never seen a Bible before, সে কিন্তু আগে কখনো বাইবেল দেখেনি, and what he found in there was so surprising. আর তখন যে সে বাইবেলের ভিতরে যা খুঁজে পেল তার সেগুলো ভীষণ আশ্চর্য করলো তাকে। It wasn't stories about all the saints. এটা কিন্তু সব সাধুদের ব্যাপারে কোনো গল্প বলেনি, It wasn't information about the calendar and the liturgy. আর ওই যে সময়ের ব্যাপারে কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি ওখানে। It was like the stories of the prophets. এটা ছিল ভাববাদীদের গল্প, And he felt like the prophets were speaking to him. আর যখন সে বাইবেল পড়ছিল তখন তার মনে হলো যে ভাববাদীরা তার সাথে কথা বলছে, It was his favorite place to go. আর ওই জায়গাটা ছিল তার পছন্দের একটা জায়গা। I think reading the book is probably hard for you. আমার মনে হয় ওই বইটা পড়া হয়তো তোমাদের জন্য কঠিন। You don't have copies of that book, right? Which book? Great Controversy in Bangla. তোমাদের কাছে কি মহাসংঘর্ষের বইটা আছে না? They have. Okay, very good. So turn in your book then. তাহলে তোমাদের বইটা খোলো। Was I supposed to ask them the memory work today? Yes. Is it Monday? Yes, you are supposed to write them. You are supposed to ask them to write.
Mm-hmm. Get out a piece of paper. আচ্ছা, Your pen quit working? কারো কাছে কি এক্সট্রা কলম আছে? Can someone loan a pen to Shimu? আচ্ছা, খাতা কলম বের করো, So get out a piece of paper and write your memory word. একটা কাগজ বের করো এবং তোমাকে যেটা মনে করে লেখার কথা বলা You can হচ্ছিল write it in ওটা লেখো। Bangla or in English. তোমার মুখস্থ যে প্যারাগ্রাফটা মুখস্থ করার কথা ছিল ওটা লিখে ফেলো, বাংলায় বা ইংলিশে। I'll give you a hint. আমি তোমাদেরকে একটা হিন্ট দেই। The last two words are even more. ইভেন ওয়ার। Like not only this, but even that. Like even more. আচ্ছা, শেষের শব্দ দুইটা ছিল যুদ্ধ, মানে Although that might not be the same two words that are in your Bangla. Okay. যারা Right. ইংলিশে পড়ছো তাদের জন্য খুব ইভেন ওয়ার। This is not your bottle, right? Come with me. Not mine. I hope you love this quote. আমি আশা করি তোমরা এইটা পছন্দ করছো। I hope it comes back to you many times. আমি আশা করি যে তোমাদের জন্য এটা ফিরে আসে একটা। But don't look at each other's paper. কিন্তু একজন আরেকজনের খাতার দিকে তাকাবা না। That won't work out well. You know the meaning of code in Bengali. Even if I say it, they will not understand. The meaning of what? Like the meaning of coat. Oh, coat. Yes. I mean, they don't wear a coat. No, the coat. What do you call the thing that he's wearing? Oh, that's Oh, quote. yeah, quote. Oh, Sorry. Right. so a quote is the same words That being is used, and you're giving, usually the quote means that you're attributing it to where you got it from. yeah. I understand, but You don't have an equivalent in Bangla? we have, but it will be difficult for them to understand. Oh, interesting. তোমরা কি জানো উদ্ধৃতি কি? উক্তি কি? জানো? So it's like a high level of Bangla, that word? Yes. Okay. So if I said he quoted me over and over, would that require high level to translate that? So he said what I said over and over. That doesn't mean the same thing. I can translate it, but I don't know if they will understand. Mhm. Complete. Very good. Are you able to grade them, each other's in class? তোমরা কি একে অপরের খাতা দেখে তুমি গ্রেড করতে পারবা? Why don't you trade them around and then. So if you see a word that is the right idea but the wrong word, just circle it. If you see words that are the wrong idea, put a line through them. এখন তোমরা যদি দেখো কোনো একটা শব্দ যেটা তোমার মনে হচ্ছে সঠিক না, সেটা তুমি একটা বৃত্ত দাও। And if you see words that are missing, put a caret and write the right words in. Put a what? This little mark, like Okay. we call it caret in English. আর তারপরে যদি তুমি এমন কোনো শব্দ দেখো যেটার মানে তুমি বুঝতে পারছো না, তাহলে তুমি ওইটার উপরে একটা এরকম একটা দাগ দাও, তারপরে লিখে দাও। Are you grading someone's? দানিয়েল It's দিবে না? coming. Yes. ওই for ওই you. যে দানিয়েল। Behind you. There you go. Give it a grade. I missed last word.
one word, okay. If you missed one word, that would be an A. Even if you missed 3 words, that would be an A. But if you missed 10, it wouldn't be. They were willing to make any concession that was consistent with principle. But Principal. আমি পড়ি নাই। I'm not sure that's the right word. I don't know about my mind. Yeah, it's that. It's that. Principal? Maybe principle and faith and fidelity to God or something like that. But they thought that even peace was too dearly purchased at the cost of Sacrifice of. something. Sacrifice of principle, maybe. My favorite part is, let there be difference and even war. Right. You were talking about it last time, isn't it? Because I remember that there are the Yeah, I knew that truth and righteousness didn't go differences. there, but I couldn't. Righteousness or conscience. There's principle. You need to watch your articles. And you forgot. Okay. Okay, so let's get back to your great controversy. Go to chapter 7. আচ্ছা, গ্রেট কন্ট্রোভার্সি মানে কি বলে জানো, মহাসংঘর্ষের 7ম অধ্যায়ে চলে যায়। I didn't tell you how to grade it, really. All right, chapter 7, we're looking at the second paragraph. এইটার আমরা দ্বিতীয় Like the first heralds of the gospel. Chapter 7. মহাসংঘর্ষ 7ম অধ্যায়ে আমরা যাচ্ছি। What page is it on for those looking at in your book? তোমরা যারা দেখছো তারা কি পাইছো কোন পেজে? রোম থেকে লুথারের বিচ্ছেদ 145 পৃষ্ঠা। They don't have their books, do they? No. Now, why is that? Is it on Tumra- their phone or they just don't have one? I can see these are the pages. Do you have the book in your room? তোমাদের ঘরে আছে ওই বইগুলো? I would say it'd be good to bring it to class every day. আমি বলবো যে এটা ভালো হবে যদি তুমি প্রত্যেকদিন ক্লাসগুলোতে বই নিয়ে আসো, We'll spend more and more time in it. কারণ আমরা এই বইটা অনেক সময় যাপন করবো। I can explain why the details are going to be more precise. আমি তোমাদেরকে বলতে পারি যে কেন এইখানে ডিটেইলস গুলো তোমাদের লাগবে, ব্যাখ্যাগুলো লাগবে তোমাদের। In the first 3 weeks, এই ফার্স্ট 3 উইকস we've Okay. covered 1400 years. আমরা 3 সপ্তাহে, প্রথম 3 সপ্তাহে আমরা কিন্তু 1400 বছর কভার করছি, And we've talked about the church in many parts of the world. এবং আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন চার্চের ব্যাপারে কথা বলছি। But for the next 8 weeks, কিন্তু আগামী 8 সপ্তাহে we're going to talk about 150 years আমরা কিন্তু কথা বলবো 1050 বছর, and the church in just one part of the world. আর পৃথিবীর এক অংশের চার্চের কথা বলবো। So that it's very different level of detail. আর এই যে বর্ণনাগুলো আমি দিব এগুলো হবে অন্য রকমের এক ধরনের। You understand? তোমরা বুঝতে পারছো? So tomorrow you'll bring it. তাই ভালো হবে যদি তোমরা তোমাদের বই আনো। Hopefully does it look to you like high or easy to understand this paragraph? This paragraph? Uh-huh. I didn't even read it. So like the first people who announced the gospel, Luther came from the groups of very poor people. Is that what it says? Yeah. Okay. This is- Why don't you read that sentence too then? আচ্ছা, সুসমাচারের প্রাথমিক অগ্রদূতদের মতো লুথার দরিদ্র সীমা থেকে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। The next sentence should say something like this, that when he was very young, he spent his time in a poor home of a German laborer, like one that had a I think low it would be job. better if I said it in simple Bangla. Yeah, Let's bring this very high. yes, that's what I'm thinking.
এখানে কি বলছে, তার জীবনের শুরুতে, ঠিক আছে, যখন তার জীবন মাত্র শুরু হয়েছে সেই সময় তার খুব গ্রামে কেটেছে, গ্রামে খুব সাধারণ একটা ঘরে তার বড় হয়েছে। How many of you come from a fairly poor home? তোমাদের মধ্যে কে কে খুব দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছো? From a home that doesn't have its own car, for example. কার বাড়িতে নিজেদের গাড়ি নেই? Having a car is a big deal. That's very wealthy, huh? Yes, very Or doesn't have 2 motorcycles. Oh, that also very wealthy. That's also very wealthy. Yes. Who has their own house or doesn't have their own house? How many of you, your parents rent a house, they don't have one? হ্যাঁ, তোমাদের ভিতরে কার কার বাবা মা ভাড়ায় থাকে, তাদের নিজেদের বাড়ি নাই? But I think a lot of poor people have their own house in the villages, right? They just have their own little bamboo house. So anyway, I think a lot of us come from poor houses. আমি মনে করি যে আমাদের এইখানে অনেকে আছে দরিদ্র ঘর থেকে এসেছে। And that makes you very similar to the people that Jesus chose to be disciples. আর এইটা হচ্ছে তোমাকে ওই যে যিশু যেরকম সাধারণ লোকদেরকে তার শিশু হিসেবে বাছাই করে নিয়েছিলেন, ঠিক তেমনি আমরা ওরকম সাধারণ মানুষ। Very similar. The next sentence says that by working hard every day as a minor, his father earned the money to send him to school. আচ্ছা, ওই যে মাইনে কাজ করতো তার বাবা, এবং কাজ করে যে টাকা উপার্জন করতো সেটা দিয়েই তার বাবা তাকে স্কুলে পাঠাতো। It was later when he was older that he had to beg to go to school. আর তারপরে হচ্ছে আরো পরে তার ভিক্ষা করা লাগতো স্কুলে যাওয়ার জন্য। We'll get to it even in this chapter. আমরা এইখানে এই চ্যাপ্টারে আমরা দেখবো ওটা। His father wanted him to be a lawyer, তার বাবা চেয়েছিলেন তিনি যেন একজন আইনজীবী হন। but God wanted to make him into a builder of the great temple of the church that was slowly growing through the centuries. এখন কি হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর চাচ্ছিলেন যেন তিনি ওই শতাব্দীর খুব সুন্দর একটা মন্দির স্থাপন করেন। By having a very difficult life and having very strong discipline, he was trained by the infinite wisdom of God for the important work he was going to do. আর কি হয়েছে, সে যখন কষ্টের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, তারপরে তার জীবনে যখন সে খুব শাসনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল, এই ভিতর দিয়ে ঈশ্বর তাকে নিয়ে গেছেন যেন তিনি ভবিষ্যতের জন্য তার জীবনটা খুব ভালোভাবে গঠন হয়। In the book Education, সুষম শিক্ষা বইয়ে we'll find that Jesus chose people like this also. আমরা দেখতে পাবো যে যিশু এমন লোকদেরকেও তিনি চুজ করেছেন, তিনি Poor people with lots of hardship in their life. দরিদ্র মানুষ যারা অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছে, And he sent them to do very good work. আর তিনি তাদেরকে পাঠিয়েছেন খুব ভালো কাজ করার জন্য। Next paragraph. Luther's father was a man with a very strong and active mind, and he had great power in his character. এখন লুথারের পিতা ছিলেন একজন খুব দৃঢ় এবং খুব ভালো অনেক অনেক কর্মঠ একজন মানুষ, এবং তার চরিত্রের নৈতিকতা ছিল সৎ সরল, এবং তিনি অনেক ভালো একজন মানুষ You ছিলেন। must have read the whole sentence. Oh, no. Okay, so he was honest and he was very determined when he made decisions, and he talked just the way he thought. এখানে দেওয়া আছে তিনি ছিলেন সৎ, এবং তিনি যেটা বলতেন সেই অটল ছিলেন তার কথায়, এবং তিনি অনেক সরল একজন মানুষ ছিলেন। When he thought he knew what he should do, he did it no matter what would be the result. আর যখন তিনি মনে করতেন যে এটাই তার করা উচিত, তিনি সেই কাজটাই করতেন, সেটার ফলাফল কি হবে সেটা নিয়ে তিনি ভাবতেন না। His good thinking was like having a treasure, and that's what led him to not like monasteries. আর যেহেতু তিনি অনেক সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করতেন, আর এইটাই কিন্তু তার জন্য ছিল একটা আর এই জন্যই কিন্তু তিনি ওই সন্ন্যাসবাদ পছন্দ করতেন না। The word sterling here is sterling good sense. That has to do with like valuable silver. What would it say there? His precious good sense? Like, I'm curious I don't even know what I would do as I was a translator. His sterling good sense led him to regard the monastic system with distrust. Did I just leave the sentence out? This sentence, it's about Luther. Yes. It's right after, well, Luther's father, sorry. It's right after, it's about his father, why he didn't like the monastic system.
Okay. Yeah, somehow like that. দিদি মনে হয় 2 প্যারাগ্রাফ পড়ে। Thing. So I was talking about the great controversy this week with Elder Dash, and he told me that they found sentences missing sometimes. Yes. I don't find that one. The sentence you were saying, I don't find it. That's why. Even wrong words. Even what? Some wrong words. Wrong words. Like the word that you say, sometimes I didn't find it here. So I just say it the way you were saying. So you can pray for Lucille. She's trying to fix it. Who? Lucille. Lucille. Do you know her? No, I don't. She's a nice lady. So Martin Luther's dad was very upset when Luther, without his permission, entered a monastery. তাই লুথারের বাবা লুথারের উপর খুব রেগে গিয়েছিলেন যখন তিনি তার অনুমতি ছাড়া ওই সন্ন্যাসীদের বাসায় গিয়েছিলেন। For 2 years after that, they didn't get along. And even when they started getting along again, they did not agree about monasteries. আর কি হয়েছে 2 বছর পরেও কিন্তু তার পিতা পুত্রের মানে ছেলে এবং বাবার ভিতরে সমস্যাটা ঠিক হয়নি। আর যদিও তারা একসাথে হয়েছিল মাঝে মাঝে কিন্তু তারা কখনো একমত হয়নি। Luther's parents spent a lot of effort to make sure their children were educated well. এখন লুথারের বাবা মা কিন্তু অনেক কাজ করেছিল, অনেক কষ্ট করেছিল যেন লুথার একটা ভালো শিক্ষা পায়। They tried to teach them about the knowledge of God and how to live as a real Christian. তারা চেষ্টা করছিল লুথারকে শেখানোর জন্য যে ঈশ্বরের জ্ঞান এবং খ্রিস্টীয় বৈশিষ্ট্য যেন সে জানতে পারে। When the father was praying, often Luther could hear him. আর বাবা যখন প্রার্থনা করতো তখন ছেলে কিন্তু শুনতো এটা। He heard his father praying that he would remember God's name and one day help to cause truth to go forward. আর কি হয়েছে সে লুথার শুনতো তার বাবা প্রার্থনা করছে যেন লুথার ঈশ্বরের কথা মনে রাখে আর সেই প্রার্থনায় কিন্তু অবশেষে তার ছেলেকে সাহায্য করছিল সত্যতা জানতে। Every advantage from moral or intellectual culture which their life of toil permitted them to enjoy. Oh, I'm sorry. I should make it more simple. Everything they could think of to help them develop better, you know the word moral habits? Yes. Everything they could think of to develop better morality or to make them more cultured that they could do that parents did. এখন কি হয়েছে তারা যা করতো সবকিছুতেই তারা চাইতো যেন তাদের ছেলে নৈতিকভাবে এবং সাংস্কৃতিকভাবে ঈশ্বরকে জানতে পারে, বুঝতে পারে, বেড়ে উঠতে পারে। Even though they were doing low types of labor, they tried to use all the money they could get to help the children. যদিও তারা খুব ছোট কাজ চাকরি করতো কিন্তু তবুও তারা চাইতো কি যেন ওই টাকা পয়সা দিয়ে যেন তার ছেলেকে ভালো একটা জীবন দিতে পারে। They didn't do this just for a year, but for many years to make sure their children would have a life of usefulness and spiritual strength. তারা কিন্তু ওইটা মাত্র কয়েক বছর করেনি, তারা ওই কঠিন কাজ কিন্তু অনেক বছর ধরে করে গেছে যেন তাদের ছেলেরা বা তাদের ছেলে একটা ভালো জীবন পায়। Sometimes they were too hard in their discipline. আর মাঝে মাঝে কিন্তু তাদের শাসন অনেক কঠিন ছিল। This was because they were very firm in their goals of character. কারণ তারা চাইতো যেন চরিত্রের দিক দিয়ে যেন তারা বেশ কঠোর শাসন করতো যেন চারিত্রিক দিক দিয়ে সে ভালো পথে যায়। But when Luther looked back on his childhood discipline, he had more good to say about it than bad. আর কি হয়তো যদিও লুথার পিছনে তাকাতো এবং দেখতো যে অতীতে কি হয়েছে কিন্তু তবুও সে বলতো যে না, আমার বাবা মা আমার সাথে যতটা দৃঢ় ছিল ভালোই ছিল। Next paragraph. পরেরটা, At school, where he was sent at an early age, Luther was treated with harshness and even violence. এখন লুথার যেহেতু অনেক কম বয়সে স্কুলে গিয়েছিল, বিদ্যালয়ে গিয়েছিল, এই মাঝে মাঝে তার সাথে অনেক খারাপ ব্যবহার করা হতো, আবার অনেক সময় তার সাথে কর্কশ ব্যবহার করা হতো। I think some schools in Bangladesh are like this, আমার মনে হয় বাংলাদেশে অনেক স্কুল এরকম আছে where the teachers yell at the students, যেখানে শিক্ষক শিক্ষিকা বাচ্চাদের উপরে চিৎকার করে, or they have a stick or use their hand to beat them when they think they've done the wrong ও thing. তাদের কাছে হয়তো বেত থাকে বা হাত দিয়ে তারা বাচ্চাদেরকে মারতে থাকে। Did any of you ever attend a school like that? তোমাদের মধ্যে কি কেউ এরকম স্কুলে গেছো? Maybe everyone. Yes, everyone.
all the schools are like that in Bangladesh. When we start a school, it won't be like that. I hope so. It's hard. English version schools are not. Are not like that. No wonder people want to go to English version schools. Oh, English version is like different case. It's much better order. In the English version school, the parents will come with the whole family if anyone says anything to the kid. Suppose I'm saying to the kid that you are so naughty, don't do that. The kid will go and cry and the whole family will come just to face the teacher. That sounds like the opposite problem. Exactly. We will make a good school in Bangladesh. আমরা বাংলাদেশে একটা ভালো স্কুল তৈরি করবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। At school, where he was sent very young, Luther was treated with harshness and even violence. হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম যে বিদ্যালয়ে যখন তাকে খুব কম বয়সে পাঠানো হয়েছিল তখন কিন্তু তার সাথে খারাপ ব্যবহার করতো, তাকে অনেক শাসন করতো এখানে। His parents were so poor that when he had to transfer to the school of another town, they could no longer support him. এখন কি হয়েছে, তার বাবা মা এত দরিদ্র ছিল যে তাকে এক শহর থেকে আরেক শহরে যখন স্কুলে নিবে তাদের খাবার জন্য কোনো টাকা পয়সা ছিল না। So he got his food by singing door to door. আর তারপরে সে কি করতো, সে নিজের খাবার জোগাড় করতো এক পাশে থেকে আরেক পাশে গান দিয়ে। And many times he found himself quite hungry. আর অনেক সময় সে দেখতো যে তার সে ক্ষুধা আসছে। All through Germany at that time, people had very superstitious ideas. এখন জার্মানিতে কিন্তু সেই সময় মানুষের অনেক ভ্রান্ত ধারণা ছিল। So you had a word for superstitious? I'm so happy to কুসংস্কার। hear that. কুসংস্কার। I think you have some superstition in this country. আমাদেরও মনে হয় আমাদের এখানে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে, কুসংস্কার আছে, তাই না? The black cat and ladder and all kinds of things. ওই যে কালো বিড়াল, মই টই কি যেন আছে না? হিন্দুরা কি বেশি করে? Hinduism is full of it. Yeah. Christians also. So in Martin Luther's time, there was a lot of that. মার্টিন লুথারের সময় কুসংস্কার অনেক বেশি ছিল। And the ideas he was taught through society made him very discouraged. আর সমাজে তাকে যে চিন্তা ভাবনাগুলো তাকে শেখানো হয়েছিল সেগুলো তাকে অনেক দমিয়ে রেখেছিল। When he'd lay down at night, যখন সে রাতে ঘুমাতো, the thoughts in his mind were about God as a very strict and hard God. তার মাথায় এই চিন্তা ছিল কি ঈশ্বর হয়তো খুব কঠিন এবং খুব দৃঢ় একজন ঈশ্বর। A judge that was harsh and would not stop punishing. আর যে একজন বিচারক ছিল যে খুব কঠোর হৃদয়ের ছিল এবং তিনি ব্যথা দেওয়ার পরও যেন তিনি ঠিক হন না। Do you know the word tyrant? Yes. A cruel tyrant একজন নিষ্ঠুর উৎপীড়ক, instead of a kind heavenly father. যে একজন ভালো দয়ালু স্বর্গীয় পিতার পরিবর্তে এইরকম তিনি ভাবতেন। Next paragraph. তারপরে প্যারাগ্রাফে দেখি, Though he had all these discouragements, there was something in Luther that made him just keep pressing forward. কিন্তু যদিও তার ভিতরে সে এত হতাশার ভিতরে যাচ্ছিল, কিন্তু তবুও মার্টিন লুথার কি করলো, সে সামনে এগিয়ে গেল। He was pressing for that same goal of moral excellence and intellectual excellence that his parents had trained him for when little. কি হয়েছে, তার বাবা মা তাদেরকে যেভাবে বড় করছে, তার নৈতিক এবং একটা বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সে ওইভাবেই সে আদর্শের দিকে আগায় গেল। I added the part about the parents. It's not in the writing. Yeah. He was hungry and thirsty to have more knowledge. সে জ্ঞান উপার্জনের জন্য সবসময় ক্ষুধার্ত ছিল। And he had learned to be practical in his character. সে তার চরিত্রের ভিতরে একটা প্রাথমিক একটা চরিত্র চলে আসছিল। So he wanted things that were real and were significant instead of just to make a show or to do something for display. আর মানুষকে দেখানোর জন্য সেটা চরিত্র গঠন করেনি, তিনি চাচ্ছিলেন যে তার প্রমাণ পেয়ে তিনি সামনে আগাতেন। Next paragraph. তারপরে প্যারাগ্রাফে দেখি, When at the age of 18 he entered the University of Erfurt, 18 বছর বয়সে তিনি এরফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে যান। he had a little bit more money. Things were going better for him. আর তার তখন টাকা পয়সা বেশ ভালোই ছিল এবং তার সময়টা বেশ ভালোই কাটছিল। His parents had been saving money, তার বাবা মা কিন্তু তার জন্য অনেক টাকা জমাতো। and by working hard, they had been able to
get enough money to help him with his college. আর কি হয়েছে, তারা প্রচুর কঠোর পরিশ্রম করে তারা এতগুলো টাকা জমাইছিল যে টাকাগুলো দিয়ে লুথার বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে পারবে। And he had some friends who were thinking well. আর তার অনেক বন্ধুরা ছিল যারা খুব ভালো চিন্তা ভাবনা করত, And they helped encourage him and change the things he had learned as a child, those discouraging ideas. আর তার বন্ধুরা কিন্তু তাকে সাহায্য করছিল যে ছোট থাকতে যে কুসংস্কারগুলো তাকে দমিয়ে রেখেছিল সেগুলো থেকে উঠে আসতে। When he was in the university, সে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ছিল, I'm not reading right now. He found that not all the authors were the same. সে বুঝতে পেরেছিল যে সব লেখকরা কিন্তু একই ছিল না। Some really made sense, অনেক লেখা পড়ে বোঝা যেত, and some seemed like they were sort of guessing. কিন্তু অন্য অন্য লেখাগুলো পড়ে মনে হতো কি যে তারা হয়তো শুধু মানে চিন্তা করে লিখতেছে। When he entered university, the printing press was only 20 years old. The invention was just a new invention. আর যখন সে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলো, তখনকার সময় যে প্রিন্টিং প্রেস ছিল ওটা মাত্র 20 বছর বয়সে ছিল, মানে ওই মেশিনটা মাত্র তৈরি করা হয়েছে। And Luther decided to find the best books in the library and to study them. আর লুথার সিদ্ধান্ত নিল কি লাইব্রেরিতে যে সে ভালো বইগুলো নেব এবং সেগুলো পড়াশোনা করব। He had an idea that the author had wisdom before he wrote. আর তার চিন্তাটা এরকম ছিল যে লেখকের বুদ্ধি ছিল লেখার আগে। He wanted to make that wisdom into his own wisdom. আর সে চাচ্ছিল কি যে তার নিজের বুদ্ধি হয়। Because his father had given him such strict discipline, আর যেহেতু তার বাবা তাকে দৃঢ় শাসন দিয়েছেন, it was easy for him to handle the discipline and this tight schedule of the university. আর এই জন্য কি হয়েছে, ওই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে যে কঠোর নিয়ম সীমা আছে না, আর তারপর পড়াশোনা আছে, সেগুলোর ভিতর দিয়ে তাকে ওই বাবা শাসন তাকে যেতে সাহায্য করছে। When he had been in the harsh schools, যখন সে ওই কঠিন যে ছোট বিদ্যালয়গুলোতে ছিল, he made a lot of progress. সে কিন্তু অনেক ভালো উন্নতি করেছে। So when he had more opportunities in the university, he really went fast in his learning. আর যখন ইউনিভার্সিটিতে মানে বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন দেখছে যে তার জন্য অনেক সুযোগ আছে, তখন কিন্তু সে অনেক তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়েছে। He could remember things quite easily. সে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে মানে তার মেধা অনেক ভালো ছিল। And he could picture ideas in his mind. আর সে ওই যে তার মনের ভিতরে সে চিন্তা ভাবনা খুব ভালোই করতে পারত। And he could reason and use logic very well. আর সে কিন্তু একটা কি বলবো, he could use logic. Like he used critical thinking very well. তার খুব সূক্ষ্ম চিন্তা ভাবনা ছিল। And he would always try his best, not just for a short time, but just keep on doing his best. আর সে সব সময় চেষ্টা করতে যে নিজের সর্বস্ব দিয়ে সবকিছু করার, মানে একবার না কিন্তু বারবার সে যেন এটা করে যায়। And it was these things that brought him to be among the top students in the university. আর এই সব চারিত্রিক গুণগুলো কিন্তু তাকে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে ভালো স্টুডেন্টদের ভিতরে একজনকে নিয়ে এসেছিল। The way he was thinking quickly became ripe, like it developed. আর সে যেই জ্ঞান মানে সে যেভাবে চিন্তা করতো সেটা খুব তাড়াতাড়ি পরিপক্ক হলো। It developed so that he could perceive what was going on and what people were thinking and doing. আর ওই যে মানুষেরা যা চিন্তা করছে এবং সে যেটা করছে সে যেন সহজেই বুঝতে পারতো। His ability to understand things like that prepared him for the conflicts he would have later in life. আর তার যে এই যে চারিত্রিক গুণাবলীগুলো ছিল, এগুলো তাকে সাহায্য করছে যে তার ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হতে। All right. Well, at this rate, we're going quite slow, but at least I think you're getting it. আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো না, যদিও আমরা অনেক ধীরে ধীরে যাচ্ছি। Your assignment is to read for 20 minutes in this chapter. আচ্ছা, তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে তোমরা এই চ্যাপ্টারটা 20 মিনিট পড়বা। অনেক